Hello everyone. In FFO fluid flow operation, we are discussing in previous lecture, that is decanter. What is centrifugal decanter and gravity decanter? So both these two types we are discussing. Now in today's lecture we are going to discuss velocity, for which what is average velocity and what is mass velocity. Okay, so both term we need to discuss. So average velocity, when the fluid is not potential flow, the local velocity of the fluid will vary with point to point within the given single cross section of the tube or a pipe. Okay, the average velocity is when a fluid is in not potential flow. That means potential flow is that potential, it means in the straight line or a scalar function. કે જ્યારે ફ્લો હોય છે કેવો હોય છે સિમ્પલ સ્કેલ પ્રમાણે, બરાબર, સિમ્પલ હોય છે. બટ નોટ પોટેન્શિયલ, ધેટ મીન્સ એ ફ્લો હોય છે કેવો હોય છે, અથવા તો એ સર્ક્યુલેટ થતો હોય છે અથવા તો એ ત્યાં ત્યાં, that means the flow is not a scalar, it is called not, it is called potential flow, not in potential flow. So the local velocity of the fluid vary with the point to point. So the velocity of the fluid, એટલે કે જે પાઇપની વેલોસિટી છે એ દરેક જગ્યા પર અલગ અલગ આપણને મળશે અને it is vary from very point to point. Here all practical purpose, it is very convenient to express the average velocity. So average velocity mu of the entire fluid stream flowing through the cross sectional area A is defined by this equation, that is mu equal to m dot upon rho into a. For a particular area के लिए हमें अगर average velocity हमको निकालनी है particular fluid के लिए, so that can be considered as a mu is a m by rho into a, where m is a expressed in the, that is a mass, that is kg per second, rho is the density of the fluid, that is kg per meter cube, and area, that is a in meter square. Then average velocity u will be having the some unit of meter per second, and it is the unit is that meter per second. The average velocity is also equal to the ratio of volumetric flow rate to the cross sectional area of the pipe. Okay, that means average velocity is also equal to the volumetric flow rate q. Okay, it is defined by q. So એવરેજ વેલોસિટી છે એ કોના બરાબર પણ થાય છે, તો કે ફ્લુઇડના રેશિયો, મતલબ ફ્લુઇડના વોલ્યુમેટ્રિક રેટ, ફ્લો રેટ અને એના ક્રોસ સેક્શનલ એરિયાના રેશિયા બરાબર જેટલું, એનો રેશિયો હોય છે એના બરાબર જેટલું થાય છે, that is q by a is equal to u. Simplest thing is that u is equal to q by a, volumetric flow rate upon area, where q is volumetric flow rate. If q is expressing volumetric flow rate that will be considered in meter cube per second, and area a is in meter. Okay, so then u will have the unit of meter per second, simplified that, so the remaining unit is meter per second. Flow rate may be expressed in terms of volume or mass of the fluid. So the mass flow rate through the pipe is related to volumetric flow rate by this relationship. Mass flow rate, if now consider m, so m having some density and volumetric flow rate, so m will be considered mass flow rate. So the pipe is related to volumetric flow rate, and that is given by this equation, m is equal to q into rho. Okay, m is mass flow rate is equal to volumetric flow rate and its density, so where rho is the density of the fluid. So these are the average velocity. Now next is that mass velocity. What can be said if the mass velocity? In the case of flow of compressible fluid, if our fluid is compressible fluid,
it is a usual practice to use the mass velocities. Okay, it is usually used for the mass velocities in that purpose કે જ્યારે compressible fluid હોય અને એ યુઝ કરતા હોઈએ આપણે પ્રેક્ટિસ માટે આપણા flowing condition ની અંદર. So the mass velocity does not depend upon the temperature and pressure when the flow is steady. Mass velocity છે એ ટેમ્પરેચર અને પ્રેશર પર આધાર રાખતી નથી. જ્યારે આપણું ફ્લુઇડ છે એ કેવું હોય છે સ્ટેડી સ્ટેટ કન્ડિશનમાં, બરાબર. So the mass velocity of the fluid, it is the ratio of mass flow rate of the fluid to the cross sectional area of the pipe, બરાબર. So simple mass velocity is defined as a G, that is m by a. It is the ratio of mass flow rate, that is small m, divided by fluid to the cross sectional area of the pipe. So it is given by mass velocity is equal to m by a. So if m dot is expressed is kg per second, area is meter square, then g will be have the unit of kg per meter into second. Okay, so kg g का that is g, that means mass velocity. So mass velocity નો unit થશે kg per meter into second. Next, steady state flow and unsteady state flow. Okay, the flow is said to be steady if it is not vary with time. Fluid કે જે ટાઈમ સાથે વેરી થતો નથી, બરાબર, અથવા તો વેરી થાય છે એને શું કહેવામાં આવે છે, એને સ્ટેડી સ્ટેટ કહેવામાં આવે છે. જેમ કે the fluid is said to be steady if it is not vary with time. In other words, the mass flow rate is constant and the quantity such as the temperature, pressure, etc. are independent of time. Okay, so in other words, do not vary with time. જે quantities છે flow ની, જેમ કે temperature, pressure, concentration are not vary with time. Vary with time સાથે verify થતા valid થતા નથી. It is called steady state flow. અને જ્યારે પણ વેરી વિથ ટાઈમ, જ્યારે પણ ટેમ્પરેચર છે, પ્રેશર છે, કોન્સન્ટ્રેશન છે, આ બધી ટર્મ્સ ફ્લુઇડની ટાઈમ સાથે વેરી થાય તો એને કહેવામાં આવે છે અનસ્ટેડી સ્ટેટ ફ્લો. So I repeat first, the flow is said to be steady if it does not vary with time. એ ટાઈમ સાથે વેરીફાઈ થતા નથી. In other words, the mass flow rate is constant and quantities such as a mass flow rate હોય છે એ કેવો હોય છે constant, and other quantities such as the temperature, pressure and etc. are independent of time. તાપમાન, પ્રેશર અને ઘણા બધા જે પેરામીટર છે એ ટાઈમ સાથે ડિપેન્ડન્ટ નથી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ, it is do not vary with time. ટાઈમ સાથે વેરીફાઈ થતા નથી. એને કહેવામાં આવે છે steady state fluid, steady state flow. Unsteady state flow કે જ્યારે if the mass flow rate and or quantity such as a temperature, pressure, etc. vary with time, ટાઈમ સાથે વેરી થઈ જાય તો એને શું કહેવામાં આવે છે, its flow is to be said to be unsteady state flow. Now next is streamline and stream tube. The difference between streamline and stream tube. Steam tube is a tube of small or large cross section which is entirely bounded by streamline. Okay, stream tube શું છે? Stream tube. તો સ્ટ્રીમ ટ્યુબ છે એ નાનો અથવા મોટો ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા છે કે જે પૂર્ણ રીતે કોનાથી ઢંકાયેલો રહેલો છે, ઘણી બધી સ્ટ્રીમ લાઇન વડે, બરાબર. તો એને કહેવામાં આવે છે સ્ટ્રીમ ટ્યુબ. It may be of any convenient cross sectional shape and no net flow occurs through the wall to the stream tube. Okay, it may be any convenient cross sectional area, કોઈ પણ cross sectional area હોઈ શકે છે. There is no shape and net
No net flow occurs. No net flow. No net flow occurs through the wall of the stream tube. Next is that laminar and turbulent flow. So these are the types of flow. Okay, type of fluid flow. There is a number of two types. First one is laminar fluid flow and a second one is turbulent fluid flow. So let us discuss when a fluid flows steadily through a pipe. Entire of these two type of flow may occurs according to the condition of flow. કે જ્યારે ફ્લુઇડ છે એ સ્ટેડી પાઇપની અંદર સ્ટેડી સ્ટેટ કન્ડિશનની અંદર ફ્લો થતું હોય. ઓકે, તો નીચે આપેલા જે બંને ટાઈપના ફ્લો છે એ કઈ કન્ડિશનને ફોલો કરશે કે લેમિનાર અને બીજું કરશે ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો. સો લેટ અસ સી the flow in which streamlines remain separated from one another over entire length of the flow is known as a laminar flow. Okay, as per we show in figure, laminar flow and turbulent flow. Laminar flow ની flow pattern આવી રીતે હોય છે અને turbulent flow માટે fluid ની flow pattern આ રીતે કંઈ આપણને જોવા મળે છે. સો લેમિનાર ફ્લો ની અંદર જનરલી કેવું હોય છે કે જે સ્ટ્રીમ લાઇન છે, બરાબર, સ્ટ્રીમ લાઇન તો એ ક્યાં હોય છે સ્ટીમ ટ્યુબની અંદર, તો સ્ટ્રીમ લાઇન એકદમ સ્ટ્રેટ હોય છે અને એ એકબીજાથી કેવી છે અલગ છે, સેપરેટ છે. સો એન્ટર લેન્થ ઓફ ધ ને પૂર્ણ રીતે જે લેન્થ છે, બરાબર, સ્ટ્રીમ લાઇનની એને કહેવામાં આવે છે લેમિનાર ફ્લો. This flow is also called as a streamline flow or viscous flow. This one is also known as a streamline flow or viscous flow. It is characterized by the absence of lateral mixing, cross current and eddies. It is characterized. How it is can be characterized? The absence of lateral mixing, of cross current eddies, the flow in which the fluid flow in a parallel, the flow in which the fluid flow in parallel, fluid must be flow in the parallel condition. So the straight line is called laminar flow. Laminar flow, બરાબર, એની બીજી ડેફિનેશન આ રીતે આપી શકાય કે જ્યારે ફ્લુઇડની અંદર ફ્લુઇડ ફ્લો કરતું હોય ત્યારે the fluid flow કઈ રીતે કરતું હોય parallel straight conditionમાં, parallel straight line, it is called laminar flow. And this occurs at low fluid velocity. This one is when occurs જ્યારે ફ્લુઇડની વેલોસિટી કેવી હોય છે ઓછી હોય છે. ઓકે, this occurs at low fluid velocity. આપણે જોઈ શકીએ છીએ જે સ્ટ્રેટ સ્ટીમ ટ્યુબ દેખાય છે, બરાબર. સો these are the straight tube line. Next is that turbulent flow, the flow in which fluid instead of flowing is an orderly manner moves erratically in the form of cross current and eddies is called turbulent flow. જે રીતે આપણે ફિગરમાં જોઈએ એ પ્રમાણે ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લોની ફ્લો પેટર્ન છે કે જ્યાં શું થતું હોય છે કે ફ્લો that is instead flowing in orderly manner, એક complete flow orderમાં એ ફોલો કરે છે. It is moves erratically in the form of cross current. Erratically it is moved. What it moves erratically and in the form of cross current. In the form of cross current. Cross current flow ની અંદર કેવું હોય છે generally the direction of fluid is perpendicular with each other. Okay, તો એ ટાઈપનું જ્યારે ફ્લો હોય છે it is called turbulent flow. Okay, this occurs at a high fluid velocity and there is a no lateral mixing in this type of
there is a lateral mixing is in this type of flow, so that's why it's creating turbulent types of flow. So first one is that how it occurs. This one is only occurs when fluid is in a flowing position, where it is flow orderly manner. They are orderly manner flow and moves erratically. It is called turbulent flow. So these types of flow mainly occurs at a high fluid velocity, and there is a lateral mixing occurs. So this types of flow occurs in the pipe. Okay, so these are the laminar flow, and second one is turbulent flow. Okay.